kweyomsintsi ngo-2002. Die NRSR-wet is laas in 2009 gewysig. En sedertdien was daar baie belangrike ontwikkelings in ons land, soos die massiewe beleggingsprogram in lokomotiewe en treinwaans, asook die bekendstelling van die eerste standaard spoorwegstelsel, soos die goudtrein in Gauteng in die land. Hierdie ontwikkelings is nie verwag tydens die wysiging van die bestaande NRSR-wet nie. Lo mthetho kwagunyaziwe wesizwe ukhuseleko kololiwe wagqityelwa ukwenziwa izilungiso ngo-2009, kwaye ukusukela ngoko zininzi izinto ezitshintshileyo kweli lizwe. Umzekelo, kwabakho inkqubo yokuthengwa kololiwe abaninzi kunye nokwakhiwa kololiwe bale mihla abahamba ngesantya esiphezulu, umzekelo iGautrain. Ezi zinto zange zithathelwe ingqalelo ngethuba kusenziwa izilungiso kulo mthetho kagunyaziwe wesizwe wokhuseleko kololiwe, lo sithetha ngawo namhlanje. Die wetsontwerp het ook ten doel om spoorwegvervoer as 'n voorkeurmiddel van vervoer te gebruik. Dit sal ook dan positief bydra tot ons land se ekonomie. Ukanti ke lo mthetho uyilwayo ufuna ukukhuthaza ukuba kusetyenziswe oololiwe kakhulu njengolona hlobo lwezithuthi lungcono noluza kufaka isandla kuqoqosho leli lizwe. Die wetsontwerp is vir die heel eerste keer in Februarie 2018 vir openbare voorlegging goedgekeur. En die openbare oorlegpleging in alle provinsies is in Maart 2018 deur die Departement van Vervoer gedoen. Kritieke belanghebbendes, soos die Nasionale Ekonomiese Ontwikkelings en die Arbeidsraad, Netlak, en georganiseerde arbeid is ook tydens hierdie proses geraadpleeg. Deelname wat tydens openbare oorlegplegingssessies ontvang is tydens die voorbereiding van hierdie wetsontwerp oorweeg voor die tertaalverlegging daarvan in die parlement. Lo mthetho uyilwayo waphunyezwa okokuqala ukuba uluntu luhlomle kuwo ngoFebruwari ka-2018 aze amaphulo aqhutywa liSebe lezoThutho okukhuthaza uluntu uba luthathe inxaxheba abanjwa ngeyoKwindla ngo-2018 ngoMatshi kuwo onke amaphondo oMzantsi Afrika. Kwaphakamwa imilomo namahlakani abalulekileyo afana nebhunga lophuhliso loqoqosho nabasebenzi, iNEDLAC ngamafutshane, kunye nemibutho yabasebenzi ngethuba lamaphulo ovakaliso ziko esenziwa. Hierdie wetsontwerp bevat 'n aantal elemente van die NRSR-wet, wat dit ten doel het om groter duidelikheid te verskaf oor verskeie kwessies en stel nuwe idees bekend wat ontwerp is om spoorwegveiligheid te bevorder en verbeter. Iziphakamiso ezafunyanwayo kula maphulo kawonke ovakaliso ziko zathathelwa ingqalelo kwithuba lo mthetho uyilwayo ukubhebhezela phambi kokuba Die wetsontwerp het dit ten doel om die klem en fokus op spoorwegveiligheid te plaas en om operateurs se rolle in die bestuur en implementering van veiligheidsmaatreëls te erken met die SVR wat veiligheid bevorder en nakoming van sulke maatreëls verseker.
Lo mthetho uza kulawula ukhuseleko kololiwe kwiRepublic, ugunyazisa ukuba ugunyaziwe wokhuseleko kololiwe aqhubeke esebenza angaphangiswa. The bill furthermore seeks to provide guidance on the governance of the RSR and deals with these concerns raised over time by operators in respect of the system of railway safety in South Africa. Die wetsontwerp het voorts ten doel om leiding te verskaf oor die bestuur van die SVR en om aandag te skenk aan probleme wat mettertyd deur operateurs geopper is met betrekking tot die stelsel van spoorwegveiligheid in Suid-Afrika. Lo mthetho ugunyazisa ukuba kubekho ulwazi lukazwelonke nokhuseleko kololiwe kunye nenkqubo yokuhlola. The bill seeks to remove received conflict of interest and provide a flexible framework for managing railway safety. Die wetsontwerp het dit ten doel om waargenome belangebotsinge te verwyder en om 'n buigsame raamwerk vir die bestuur van spoorveiligheid te verskaf. Lo mthetho uyilwayo ufuna ukususa iingxakana ezikrokrelekayo zokuba kungakho ukwenzelelana okanye udlelana indlala kunye nokuba ngumthetho olawula ukhuseleko kololiwe ozithathela ingqalelo iimeko ezahlukeneyo. In addition, it proposes that the RSR must oversee a framework of South African programs. Daarbenewens stel dit ook voor dat die SVR toesig moet hou oor 'n raamwerk van kritieke grade vir veiligheid. Ukongeza oku, lo mthetho uyilwayo uphakamisa ukuba i-RSR kufuneka ikhokhele isicwangciso samanqanaba abalulekileyo okhuseleko. Enables operators to undertake safe railway operations. Dit stel operateurs in staat om 'n veilige spoorwegbedrywighede te kan onderneem. Uququzelela ukuba kubekho imithetho yale mihla ezithathela ingqalelo zonke iimeko kunye nesebenzayo eqinisekisa ukuba oololiwe bahlala bekhuseleke nangakumbi. Facilitates a modern, flexible and efficient regulatory regime that ensures the continuing development of safe railway operations. Dit bevorder 'n moderne, buigsame en doeltreffende regulatoriese stelsel wat die voortdurende verbetering van veilige spoorwegbedrywighede verseker. Ukhuthaza intsebenziswano kunye nokuthatha inxaxheba kwawo onke amahlakani anomdla nachaphazelekayo kumba wokhuseleko. Encourages collaboration and participation of interested and affected parties in improving safety. Dit bevorder die harmonisering en samewerking van die spoorwegveiligheidsbeheer en Republiek met die oogmerke en vereistes vir veilige spoorwegbedrywighede van die SAOG. Ukhuthaza ukwenziwa ukuba kubekho ukuhambelana phakathi kwemithetho yokhuseleko kololiwe yeRepublic kunye neenjongo nemiqathango yokhuseleko kololiwe kummandla weSouthern. Ensures coherent governance of railway safety of the Republic as a whole. Dit verseker samehanghangende bestuur van spoorwegveiligheid vir die Republiek as geheel. Uqinisekisa ukuba kukho ulawulo olufanelekileyo kwicandelo lokhuseleko kololiwe kwiRepublic iphela yoMzantsi Afrika. The bill seeks to provide guidance on the governance of the RSR board and management, which includes the following: the nomination process with the minister appointed between 7 and 13 members, majority served as independent non-executive members, the term of office, non-executive members serve for a 3-year term, which is renewable for a total of 2 consecutive terms, the appointment of the CEO, the minister appoints the chief executive officer from a list of at least 2 candidates recommended by the board, and the dissolution of the board, the minister may, upon a good cause shown, dissolve the board and must appoint an administrator to take over the functions of the board and commence with the new board nomination and appointment process. Hierdie spoorwegveiligheidsreguleursraad en die bestuur sal 'n benoemingsproses as volg hanteer. Daar's 'n minister wat tussen 7 en 13 lede sal aanstel en dit sal die meerderheid dien as onafhanklike, nie uitvoerende lede.
Die amptstermyn sal bestaan uit nie uitvoerende lede wat 'n amptstermyn sal beklee van 3 jaar wat daarna hernubaar is, vir 'n totaal van 2 opeenvolgende termyne. Die minister sal ook 'n hoofuitvoerende beampte aanstel uit 'n lys wat ten minste 2 kandidate wat deur die raad aanbeveel word sal bevat. Die minister mag die raad op grondige redes ontbind en moet 'n administrateur aanstel om die funksies van die raad oor te neem en te begin met die benoeming en aanstellingsproses vir 'n nuwe raad. Le nkqubo ke yale gunyaziwe ka-RSR uzothi ke abe nebhodi ezothi ichongwe ngumphathiswa apho ke izoqhuba ngolu hlobo. Kukho inkqubo yokutyumba apho umphathiswa uzokutyumba amalungu aphakathi kwesixhenxe neshumi elinesithathu. Uninzi lwawo asebenza njengamalungu angeyonxalenye yesigqeba solawulo. Ixesha elisikelwe esisikhundla salamalungu, amalungu angeyonxalenye yesisigqeba solawulo asebenza iminyaka emithathu enokuthi yandiswe izihlandlo ezibini zeminyaka emiselwe emithathu. Kwakhona umphathiswa uqesha igosa lesigqeba eliphezulu, i-CEO, uluhlu alinikwe olunamagama abagqatswa ababini ubuncinane aphakanyiswe yile bhodi. Umphathiswa ke angathi xa enesizathu esivakalayo ayichithe ibhodi aze aqeshe umlawuli ozimeleyo oza kungena endaweni yebhodi enze umsebenzi wayo, aze aqalise inkqubo yokuzisa ngaphambili amagama abantu abaza kuba ngabagqatswa kwizikhundla zebhodi kunye neyokwanyula ibhodi. The bill also seeks to provide for railway safety permits, which includes the following. Any person who wants to undertake any railway or railway operation must apply to the RSR in the prescribed manner for a safety permit. The holder of the safety permit must annually pay the safety permit fee in respect of every type of railway or railway operation authorized in that safety permit, irrespective of the period of validity of the land safety permit. Hierdie wet maak ook voorsiening vir die uitreik van veiligheidspermitte. Enige persoon wat enige spoorweg of spoorwegbedrywigheid wil onderneem, moet op die voorgeskrewe wyse by die SVR aansoek doen om 'n veiligheidspermit. Die houer van 'n veiligheidspermit moet jaarliks die veiligheidspermit fooi betaal ten opsigte van elke tipe spoorweg of bedrywigheid wat in daardie permit gemagtig is, ongeag die geldigheidstydperk van daardie veiligheidspermit. Kwakhona kwasaqaphela ke kule bill ithetha ke ngoba i-NSR izothi ke ibonelele ngamaphepha-mvume okhuseleko. Kuthiwa ke nawuphina umuntu ofuna ukuqalisa ukusebenza ngololiwe kufuneka afake isicelo kwi-RSR ngendlela ekufakwa ngayo esesikweni esicelo ke sokufumana amaphepha-mvume okhuseleko. Aze ke lowo unephepha-mvume lokhuseleko kufuneka abhatale rhoqo umrhumo wonyaka wephepha-mvume lokhuseleko lweentlobo zonke zololiwe okanye imisebenzi yololiwe egunyaziswe kwelo phepha-mvume lokhuseleko, nokuba elo phepha-mvume luvumeleke ukusebenza ixesha elingakanani na. The RSR must, after considering an application, notify the applicant in writing of the outcome of the application, and if the application is approved, the RSR must in that notice specify the period of validity of the permit being 5 years, type of railway operation authorized by or under that safety permit, the conditions subject to which the safety permit is granted, and if applicable, the date by when the fees or levies must be paid by the applicant in respect of that specific safety permit. Die Spoorwegveiligheidsraad moet na oorweging van 'n aansoek wat ingedien is, die aansoeker dan skriftelik in kennis stel van die uitslag van die sodanige aansoek. En indien die aansoek dan nou wel goedgekeur is, moet die raad die volgende in daai spesifiseer. Die geldigheidsbestuur van die permit, wat dan wees is 3 of 5 jaar, die tipe spoorwegbedrywighede wat deur of ingevolge daardie veiligheidspermit gemagtig is, die voorwaardes waaronder dit toegestaan is, en indien dit van toepassing sou wees, ook die datum waarop die geld en die heffings vir die aansoeker betaal moet word ten opsigte van die spesifieke veiligheidspermit wat uitgereik sal word. I-RSR kufuneka ngokuqwalasela isicelo yazise umfaki isicelo lowo ngeleta ebhaliweyo ngesiphumo sesicelo sakhe futhi
ukuba isicelo sivunyelwe, i-RSR kufuneka kule mbalelwano ichaze ixesha elisikelwe ukusebenza kwelo phepha-mvume, mhlawumbi isithuba esiphakathi kweminyaka emithathu ukuya kwemihlanu. Kwakhona iintlobo zemisebenzi yololiwe egunyazisiweyo yelo phepha-mvume okanye phantsi kwelo phepha-mvume, imiqathango elikhutshelwe yona elo phepha-mvume kunye nomhla ukuba ukhona ekufuneka umphathisicelo abhatale ngawo imifumo leyo yelo phepha-mvume. Parliament is mandated by the Constitution to ensure that the public is involved in all its processes, including lawmaking. To satisfy this mandate, the Portfolio Committee on Transport is inviting all interested and affected parties to participate in the Railway Safety Bill. Die parlement versoek u openbare deelname, want die parlement het 'n mandaat van die grondwet van Suid-Afrika om te verseker dat die publiek betrokke is by al sy prosesse. En dit sluit wetgewing in. Om aan hierdie mandaat te voldoen, nooi die portefeulje komitee u dus oor vervoer u dus nou uit, asook alle belanghebbendes en partye wat geraak word, hulle nooi u uit om aan hierdie wetsontwerp op spoorveiligheid deel te neem. I-Parliament yeRiphabhlikhi yoMzantsi Afrika igunyaziswa ngumgaqo-siseko section 59.1 ukuba iqinisekise ukuba uluntu luthatha inxaxheba kuzo zonke iinkqubo zepalamente, kuquka nezokuqulunqa imithetho. Ukuzalisekisa umsebenzi, le komiti yemicimbi yeSebe lezothutho imema onke amaqela achaphazelekayo kunye nanomdla ukuba athathe inxaxheba kulo mthetho uyilwayo wokhuseleko koololiwe esingawo namhlanje. Public participation is a democratic process that ensures lawmakers listen to the voice of the people when they make laws. Hierdie publieke deelname is 'n belangrike aspek van die publiek van Suid-Afrika se konstitusie. Deelname en bydrae is 'n belangrike gedeelte wanneer wette deurgevoer moet word of goedgekeur moet word of gewysig word. Le nkqubo ke yokuthatha inxaxheba koluntu ibangela ukuba ikomiti okanye ipalamente nayo le komiti ipalamente xa iqulunqa imithetho ize ebantwini izokuva izipho zabo phambi kokuba umthetho upasiswe epalamente. Now, this is where you give your input. So I'm going to take the first 10 hands now. Dit is nou presies waar u insette vir ons belangrik raak. Ek gaan die eerste 10 persone wat bydrae wil lewer nou vra om hulle hande op te steek en plaas te neem in die middel op die sitplekke. Okay, I'll start on the right-hand side. Any hands? Ek begin aan die regterkant. Enige hande? Any hands? On the left? Regs, enige hande? Enige iemand wat 'n inset wil lewer? Steek jou hand op asseblief aan die regterkant. So can we, number one, if you can take a seat there, please. Thank you. And then on the left, Aan die linkerkant, hande. number two. Nommer 2. Anybody else? Enige iemand anders wat op hierdie stadium 'n inset wil lewer? Last chance. Number 3. Nommer 3. Okay, let's get started. Maybe the thoughts, juices, and the mind will start going because maybe it's a bit cold. So let's start with these 3 and then let's see. Kom ons begin by hierdie 3 deelnemers en daarna as gevolg van die koue hopelik gaan die dinkprosesse en die gedagtes bietjie begin vloei en warm raak. But don't worry. If you after you've left this meeting and you still feel like you want to make a contribution, you can still do it in writing until the 28th of April. Maar moet asseblief nie bekommerd wees nie. Indien u nou die lokaal sal verraad wanneer ons verdaag en iets val u by wanneer u nou by die huis sit voor die TV of dit nou warmer geraak, u kan nog steeds insette lewer tot en met die 28ste April.
You will be gladly assisted by the table on my right, your left, over there with the documents. Die document. Now, amagosa ke okanye abasebenzi abancedisa ikomiti baphathi kathuleni kuba unayo ibhalelwa nombhale phakathi wamkelekile into yoba ugqithise noxwebhu phaya kubo akulungele lo. Okay, number one, please state your name and if you represent any organization, and then please continue, sir. Should I stand here? Okay. Greetings, everyone. My name is Greetings, everyone. My name is Lutano Tsanga. I'm not sure if I'm actually representing an organization, but I do belong to the Ziyakhala Kemanje movement, a local organization a local youth movement that actually originates here from Beaufort West. I couldn't actually follow the helicopter view that you have actually presented to us. It felt like it was a private jet view that you actually gave to us. So that's why, like, I believe that most of the people can't even actually comment on the bill because the bill didn't sound much more clear for us. And in terms of the bill as well, the bill didn't sound like it actually addressed the street vendors. How will they actually make sure that the street vendors will be safe? Because they are the majority of the people that actually gets to do business in railway stations. And I think also in one of the section of the bill is talking about that you automatically gets to be disqualified when you come with your unsound mind. But most of the parliamentarians do possess a unsound mind, I mean. So I think we need to actually look much more deeper into the bill and try to make it to be much more applicable to our society, and actually so it could also address our issues in our society as well. And how will it also ensure that the security at train stations get to be from the government, not the private sector. So those are some of the things that make me to be much more skeptical of this bill. Thank you. Kanga. My naam is My name is Lutanatwana. My naam is Lutanatwana en ek is nie 100% seker of ek enige iemand verteenwoordig as 'n organisasie nie. Ek behoort aan 'n privaat organisasie hier in Beaufort Wes. Ek wil net vir u begin deur vir u te sê dat hierdie helikopteroorsig wat u nou hier vir ons geskets het, is eintlik vir ons meer soos 'n jet. Ons is nie 100% seker of ons dit nou mooi verstaan nie, want ons het nie almal die insette en die kwalifikasies wat u as parlementêre en portefeulje komitee het om al hierdie woorde en wetsontwerpe te verstaan nie. Ek wil net sê dat ek is ook nie seker of hierdie wetsontwerp werklik ons as straathandelaars, street vendors, se veiligheid ook in ag gaan neem nie. Ek dink selfs dat hierdie wetgewing in die vorm wat hy hiervoor bestaan, in geskryf soos wat ons hom nie kan verstaan nie, ons eintlik maar diskwalifiseer om dan 'n toepaslike en gepaste inset te kan lewer oor hierdie spesifieke wetgewing. Ek wil net byvoeg dat ek ook dink dat die veiligheid van ons treine werklik nie op standaard is nie. Dankie. Enkosi kakhulu sihlalo, igama lami ke ndinguLuthando Tsanga. Ndisuka ke kumbutho wezolutsha apha eBeaufort West. Ngandlela ithile ke sihlalo ndingathi ndiyawuxhasa lo mthetho usayilwayo wezothutho. Kodwa ke ndifuna ukutsho into yoba kumagqiba ntshintsho wenzileyo khange ndikwazi ukumamela kakuhle into yoba uthetha ngantoni, kwaye uninzi lwabantu apha abanalwazi luphangaleleyo lwale bill kuba abayiqondi kakuhle basanoyifumana. Kwakhona ke le bill okanye lo mthetho usayilwayo awukwazi ukuhlangabezana neengxaki ezijongene nabantu abathengisa ezitratweni, izi-street vendors. Nabo ke khange babandakanywa, ingakumbi abo baphaya kwi-train stations, khange ke bachatshazelwe apha. Kwakhona ke le bill kukho isolotya
elithetha ngoba abantu abangahlikihlanga apha entloko baye ke badisqualify okanye ke mhlambi ke bakhutshwe ecaleni kule bill. Kodwa ke xa sijonga amaxesha amaninzi singathi ke namalungu epalamente amanye xa siwabona phaya exoxa akahlikihlanga kakuhle. Kwakhona ke xa ndivala ndifuna ukutsho into yobana ke ndinenkxalabo kakhulu ngokhuseleko lwaphaya lololiwe. Ndifuna nje ukuvakalisa loo nto. Enkosi. Ja, sorry. Baie dankie. Goeiemôre almal. Ek is Ria Boostener van Merwewil, 'n ver afgeleë dorp ver van die N1 af. En ek is bly om vanoggend part en deel te wees van die besprekinge rondom die Transnet. My concern is, as dit nou weer moontlik sal wees vir die trein om te beweeg, hoe gaan dit vir ons as buitedorpe ja en ekonomies bekombaar wees, want daar's dorpies soos Merwewil wat ver weg van stasies geleë is. Vroeger jare was die spoorwegbusse mos daar. Moes ons uit Merwewil uitry tot op Prins Albertstasie om 'n bus daar, trein daar te kry, om in Beaufort West die spoorwegbus te kry wat goedkoop was vir ons. En dit sal goed wees vir ons as die klein gemeenskapies om ook deel uit te kan maak van die van die gedachte dat ons weer die treindienste weer moontlik kan maak. Dat sal vir ons as arme mense baie beteken, want die taxis is partymal nie bekostigbaar nie. Want daar's groot werkloosheidssyfers in die gemeenskappe en hulle is afhanklik van inkomste van die regering. So dit is 'n goeie ding dat ons moet dink daaraan om treindienste terug te bring en te verseker dat almal baat daarby sal vind. Want my vraag vanmôre sal wees, as dit moontlik is, as die komitee kan teruggaan en dit kan gaan voorlê dat as dorpies wat afhanklik is, soos ons het die publieke vervoer in Merwewil, daar's geen taksies wat loop uit en in nie. As die busse ook weer kan beskikbaar gestel word, met die wat hulle nou nog in dinge is, in die pipeline is, om die besprekings te doen, sodat dit gekyk word na die kleiner rural areas ook. Daar, die mense kry swaar, ongeag die probleme wat daar is. In die klein dorpies moet die mense leer om nou te begin saam staan en te praat oor wat verkeerd gedoen word. Want ons kry swaar hier buite. Dit is nie lekker om so afhanklik te wees van spesifieke vervoer en ons kan dit nie bekostig nie. So ek sal bly wees as dit kan deurgevoer word dat die treindienste terugkom en dan die veiligheid sal omgesien word. Vroeger jare was dit die beste vervoer, want ons het baie gebruik gemaak van treindienste. Maar deesdae is dit 'n gesukkel om eers te kom. So ek sal bitter bly wees. Dit is nou my vraag. Baie dankie. Good morning, Honourable Committee and everyone else involved. My name is Clara Boostander. I come from a small town called Merwewil, and my concern is if the railway services were to return, how is that going to affect all of us economically or help us economically, specifically those of us who live in a small village that doesn't have the railway services. We live quite far from a station, and earlier years we used to have station shuttles or station buses that were quite cheap, and they would take us to the railway station where we could then access our jobs. For instance, the Prince Albert station that would then take us to Beaufort West. It would be good if these small communities could also be helped and supported, if that's at all possible. It would mean a lot to us. A lot of the people in our communities in our small towns are very poor, and the buses are not always affordable, the taxis are not always affordable, there's high rates of unemployment.
So we would be very happy if the railway services could be brought back, but then we would ask as well for the shuttle service to be brought back as well, or some bus service. So I would like to request of the committee, if possible, that you return and present this to the rest of Parliament to come and bring trains and bring shuttles as well to the rural areas where there's such a high level of suffering. Our people need to stand together and talk, because we can't afford the services that we currently have, and we want to solve the problems together. So bring back the trains, but also ensure safety for us. Because long ago, train stations and railway services were indeed the best, and we would like to return to that. Thank you. Ngaphambili sasinabo ololiwe kodwa ke kwindawo ezincinci zemaphandleni ezifana nathi phaya eMerville ezingenayo umgaqo kaloliwe singancedwa njani na ngeenkonzo zikaloliwe? Kanti ke ngaphambili ngelaa xesha ololiwe babesahamba nezitishi zisebenza kwakudla ngobakho iibhasi ezithatha abantu njengasePrince Alfred apho babethathwa baziswe ke kwindawo enomgaqo kaloliwe. Utsho ukuthi ke thina siluluntu siyacela ukuthi maziphinde zibuyiswe ezo nkonzo zololiwe neza nkonzo zebhasi ezithatha abantu kwindawo ezingenamgaqo kaloliwe, kuze ke thina singabahlali bantu basokolayo masibumbane sime ndawonye sithethe into enye, sithethe ngalizwi linye uba uloliwe mababuyiselwe. Ngalo lonke lo xesha loo nto ingalishiyeli ngaphandle ukhuseleko labantu ke abakololiwe. Ngaxeshanye ke sicela ukuthi nina niyipalamente nihambe nawo lo mba wabantu balapha eBeaufort West, bathina sithi siyayixhasa lo mthetho ukuthi mayibuyiswe imizila yaloliwe, kodwa nakuthi basinayo ibe khona leyithatha abantu kwindawo ezingenaloliwe ukuze sikwazi uncedakala abantu abahlupheleyo. Bese nabo izithuthi ezifaneleyo kodwa ke ixesha elininzi asinayo imali yokuhlawula uloliwe ngibona ngeloko iinkonzo zabo ziyafikeleleka. Siyacela ke sinibongoza ukuthi nihambe nalo mlomo nowusele ekhaya eParlamente. Net voordat jy begin, enige ander hande? Skoon is die zaken skoon. Reg, ek dink ons het die hande uitgeput, jy kan maar aangaan, meneer. Hi, good morning, good morning. Is it afternoon? I think it's afternoon, eh? My name is Bonani Wakwageja. Bonani Wakwageja, from Nelsport, about 65 kilometers from here. And if I look into the house, I see again majority is the outside people coming from these surrounding areas. And none of really the Beaufort West people are here. That is if I observe in the house. And that is one observation. Secondly, the communication was not very, I would say, in time. It was not timeless to us, you understand. And thirdly, it would have been nice for us to first, go through this document and really come back to this to the committee and really come with something that is something that we understand, to also really add our views to it. But be it as it may, I think I thank you for being here
because most of your departments or the government departments, they don't really consult us, to be honest, and we see just, yes, things happening and that's it. But one, I was just, when I heard my dear lady Heidi informed me, and I just thought of things that really bothers us in Nelsport. A small place, very small, like Treya was saying, you understand. Now, for me, important is when I sit down, I immediately had the mind of, I think it's sightseeing in Cape Town. If you drive through there to Kwezi Park and all these places, you'll find that these shacks are close to railway, very close. Now, I was asking myself, what is it that government is really going to do about that? Or is engagement already happening in order to avoid things that might happen in the future? Because later on, we will come back and see on TV fights and people, red ends coming in, evicting people, there are people resisting to that, and that would not be nice, you understand, because the railway line is there. I'm not speaking for Cape Town, but it's just something that I was thinking, I hope these people has even walked through those places and just to see what can they expect in the future if we don't discuss this now and try to solve that one now. That is the one. Are there any plans in really dealing with that problem? Now the other one is we have to avoid forced removals. That's why I'm saying it's good for you to come this time and talk to us and even talk to them so that we are all in Western Cape. We need to, we don't like to see these funny things on TV. That is the thing. Secondly, I would like to see police, railway police back here. You understand, I maybe from my layman, whatever, I really enjoyed the police on the trains. It kept us safe, these railway police, honestly. Maybe we should think of bringing that back. It will also help us in one, helping these youngsters to apply, and this unemployment that is about how many percent, 40 or 60%, to cut that out. You understand? I think that will help us to bring that police back on the train, so that our people can really, because we are dealing with safety, our people can be safe on the train. Because gangsters, as we are sitting and talking here, gangsters are also sitting here to contradict whatever we are doing. And tomorrow, they will also have their own imbizos and talk and come with something that is more intelligent. You understand? And tomorrow we are killing each other on the train and take these trains back again. You understand? So I don't know what is really happening. That is the second point. The third point, quickly, my chief, but the third point, did we speak or are we in engagement with these trucking services, these road people, these big trucks that's passing Beaufort West every day? Because if we start the rail again, trucks will be angry, as they are already talking, they want more salaries and more pay. Now the things that they are transporting today will go to the train services. And there will be less job opportunities for them. So that also, unions, I can already see unions coming to your office and say, hey, Haibo, our people are crying, they are hungry, because now all these big institutions are taking these things to the train. And it really, to be honest with you, train is more safer. You understand? Because these trucks, hey, they kill us on the road also, man. We have to look into that, man. Yeah. Let me just, I'm not a preacher, but let me just, should I wrap up? No, I will wrap up, my chief. I will wrap up. You know, there was a time, my chief,
when there was in Nelsport, I still remember the old man. His name was Tatubai. But people, since Nelsport is a majority colored people, they used to call him Takabai. Takabai used to work for the railway service. He was very strict. Takabai walked from Krom River to Nelsport. Sometimes he walked from Nelsport to, I think, Ronostekop or Agasia, walking on the rail. He used to have that big spanners and a hammer. A spanner and a hammer, and I don't know what else was in that bag, walking on the rail. Us as youth or children that time was so afraid, my Lord, for this Takabai, because Takabai, they say, Sambokok Samhade. When he see you on the road, on the rail line, he hits you. You understand? So we run away from Takabai. That was the discipline that was there within the rail system. And not everything that was bad in that era of before 1994. I hope we should learn from those things because they were disciplined. When we see Takabai, when he see a nut or whatever this thing is on the railway, maybe Takabai take it and tighten it so that we can be safe. And those type of things is very important. We need to look at and bring back people. The discipline within it. The last point, my chief, before I sit down, I'm finished. I don't understand when I drive from home to Beaufort West or wherever, I see trains standing for hours. And I ask myself, hi, how's that driver? Or that driver, when is he eating? Then I see there comes you've got all these bakkies. What is it? Isuzu bakkies. I say Isuzu bakkies, this railway Transnet, always written, it's going to take the driver and take a new one. But the train is standing on the rail. Dan word die boodskap gesê, no, cables were stolen. And I'm asking myself, as we are from the farms, how do we know about these high voltage cables? Who's stealing these things? It's obviously not us. To sell it in the scrap metal places, it cannot be us. There must be syndicates that is dealing with it, or people within your Transnet or railway that is dealing with it. Now us bear the brunt of that, we suffer. So look into that. As we cannot go on to that high voltage, just do it more. Check it out, my Lord. Thank you. My naam is Bonani Gejai. Goeiemiddag. Ek is van Nelsport, 'n klein plekkie so 65 kilometer hier vandaan. En ek merk op dat hier in die saal vandag is hier ontsaglik baie mense van omliggende areas. En nie soveel mense van Beaufort Wes nie. Dis net 'n opmerking, ek het maar net raak gesien. Al wat ek kan dink is dat die kennisgewing nie so betyds deurgekom het vir ons om te kon deurgaan en ordentlik te kon inset te lewer daaroor nie. En ook om dit te kan verstaan nie. Maar hoe dit nou ook al sy, ek is nog steeds bly en dankbaar dat julle vandag hier is. Ek wil net weer eens saamstem, soos Tannie Truya nou gesê het, hier so voor ons. Die plekkie waar ek vandaan kom, soos waar sy vandaan kom, is 'n bittere ou klein plekkie. Nou wil ek julle sê, omdat die plekkie so klein is, wil ek julle terugvat na Kaapstad toe. Ek wil nie oor Kaapstad praat nie. Ek wil net sê, as jy kyk na Kaapstad, daar by Kwesi, die hutte is so na by die spoorlyn gebou. Wat gaan die regering hieraan doen? Ons sien op televisie in die Kaap, die hutte wat so teen die spoorweg opgerig word. Dan kom die rooi mure in, hierdie red ants. Dan verwyder hulle hierdie mense. Nou ek stem nie saam daarmee nie. Maar wat gaan julle in die toekoms doen hier by ons? Ons moet nou al praat daaroor. Want hier gaan ongelukkigheid kom as ons net eenvoudig hierdie saak gaan hanteer sonder dat die mense ingelig is en kyk na die probleem wat ontstaan het
in die tussentyd. Dit is my een probleem. Ek wil daaroor gepraat het. Want hierdie geforseerde uitsetting, dink ek nie, gaan 'n suksesvolle poging wees as ons nie nou al hieraan aandag gee nie. Die volgende punt wat vir my baie belangrik is ek wil net sê, ek het die spoorwegpolisie op die treine ongelooflik baie waardeer. Hulle gaan jong mense help met werkloosheid, as ons dit sou terugbring. Bring die spoorwegpolisie terug vir daai rede ook, behalwe vir ons eie veiligheid. Maar dit kan dalk die werkloosheidsprobleem van al hierdie jong mense wat sukkel om werk te kry, ook oplos. Dankie collega. Ook terugbring en hulle ook help. Soos ons hierso sit, het hierdie mense nie geld nie. En ek wil regtig sê, ek wil die spoorwegpolisie terugbring. Daar's nog 'n ander saak wat bitter belangrik is. Jy moet nie dink dat die bendelede nie weet ons sit hier en vergader nie. Hulle sit hier tussen ons. Ons hou vergadering, hulle luister en hulle is slim. Hulle stap hier uit. Hulle gaan nou hulle eie imbizo. Hulle praat met mekaar. Hulle kom terug met 'n slimmer plan as wat ons nou kom maak. En hulle gaan aan. Moenie dink hulle stop nie en weet nie van ons probleme nie. Die vierde punt waaroor ek wil praat, eintlik die derde punt wat ek wil noem, wat baie belangrik is. Ek wil praat oor hierdie trokke wat hier deur Beaufort Wes ry. Hierdie vervoermaatskappye, indien julle nou die treine gaan terugbring, wat ek wil hê julle moet doen, want die treine is veiliger as die trokke. Maar dink julle dat hierdie maatskappye gaan nou gelukkig wees daarmee, as die werk nou van hulle af weggeneem word? Want ewe skielik het al hierdie mense wat trokke ry, en al hierdie mense wat hierdie geweldige klomp vervoermaatskappye in diens neem, sou julle nou al hierdie werk vat, terug na die treine toe, wie gaan nou hierdie mense kos gee? Ek kan al sien hoe staan die unies op strepe voor julle kantore en raak kwaad en vies, want nou is hulle sonder werk. Nou is die spoorlyn weer ingestel, ja, dis veiliger en nou is die goed weg, maar wat nou van die trokke? Nou het ons al weer moeilikheid, want nou gaan hulle weer, die unies gaan nou weer kla en sê nou maar waar is ons werk? Ek weet ek moet klaarmaak. Ek moet nou gou maak, maar asseblief chief, Gremeer, asseblief. Ek maak klaar. Wat ek wil sê, ek wil praat om Takabai. Oom Takabai was op die spoorweg. My lord, meneer, daai man het op die spoorlyn geloop met 'n hamer en 'n sambok. Ek gaan nou gou praat, ek weet. Daar was dissipline op daai spoorlyn. As ons op daai spoorlyn stap, dan kom oom Takabai, hy slak vir jou met daai sambok af van daai spoorlyn af. Hy het ons veilig gehou. As daar 'n signaal of 'n ding was wat nie styf was gedraai, dan kom oom Takabai met daai spanner en hy draai daai ding vas, hy het ons veilig gehou. Ek wil regtig sê hy het uitgekyk vir ons. Die dissipline was iets ongelooflik goed. Ek gaan nou nie langer praat oor oom Takabai nie, maar regtig mense, daai man was vir ons goed met sy sambok en sy hamer in die ou tyd. Ek kom van daai plek af. Die laaste ding wat ek wil sê wat belangrik is, nou stap ek, nou sien ek, hier staan treintrokke, so lang ry so geparkeer, sonder 'n drywer. Nou waar is daai treindrywer? Nee, nou kom hierdie Isuzu bakkies ingery. Nou sê hulle vir ons, die bakkies kom nou om die treindrywer op te laai. Hy moet nou gaan eet en 'n ding en dit en dat. Regtig? Volgende ding wat ons hoor is die kabel is gesteel. Nou luister, ek kom van die plaas af. Wat weet ek van 'n hoë spanningsdraad af? Hierdie high voltage draad. Ek weet niks van die ding af nie. Ek weet hy skop vir jou mors dood. Nou, hoekom sal ek die ding steel? Is nie ons wat die goed steel nie? Dis mense van transit op die spoorweg wat die spoorlyn kabels ken. Dis hulle wat die goed steel. Ek sal mos nie daar opklim en my laat skokkie. Ek weet mos van beter. Ek weet niks van die draad af nie. En nou se klaar, baie dankie my lord. Dankie chief, baie dankie. Molweni sala nabantu baparlamente nabasali igama lami ngubongani Geja suka kwindawo ekuthiwa yi-Nelsport eyi-65 kilometers kusuka apha ngokwembonakala ingathi abantu abakule ntlanganiso ngabantu abengekho balapha eBeaufort West
kwaye abantu bale Beaufort West bonakala ingathi bona abekho apha ngobuninzi babo. Enye inxalabeni yabo ehlalweni yoba khange kubekho communication okanye unxibelelwano olululo ngokuphathelene nokuba kwaziswa abantu ngale bill. Kwaye ke namasebe karhulumente akakwazi into yoba anxibelelane okanye azise abantu kwangethuba. Ndifuna ke mhlawumbi ndikwazi into yoba kukho imeko eyenzekayo phaya eKhayelitsha kwindawo ekuthiwa yi-Site C naphaya ngasekhwezi apho kumzila kaloliwe ohamba phaa kulaa mmandla apho uyofumaniseka into yokuba apho kukho imikhulu ekufutshane noololiwe. Kwaye ke ngoku loo nto ingathi mhlawumbi ke ekuhambeni kwethuba yenze into yoba kubekho imilo okanye abantu bagxothwe ngokungekho mthethweni kuba bahambe phaa kwezaa ndawo zikufutshane noololiwe. Iyafuna ke ukuba nokuba siwuxoxe ukuze size nesisombululo. Kwakhona ke ndifuna ukuzo noluvo lokuba kudala phaya koololiwe kakade kukho amapolisa angoonogada ayisoloko egadile phaa koololiwe xa abantu bekhwele kwaye kwakukho ukhuseleko. Kuyafuneka into yoba siyibuyise ke nangoku ukwenzela into yoba sidale amathuba kulutsha. Kodwa ke ndiphinde ndibele entweni kusenozima mhlawumbi bakhona ootsotsi okanye amaphara lapha phakathi kwethu aye ahlume phaya koololiwe aye mhlawumbi bazothi emva kwanentlanganiso bagwada amanye amaqhinga yokuba bazokwenza njani na ukwenze benze ulonyo lwaphulomthetho. Kuyafuneka siqwalasele nento ezingolo hlobo. Enye ingxalabo esihlale ndifuna ukuyichaza into yoba ingaba mhlawumbi phambi kokuba sibe nale ndibano yale ngaba sesathetha nabantu baqhuba iitrakhi ezindleleni kuba baninzi apha eBeaufort West kwaye ke siyesibona abanye abantu mhlawumbi begilwa zezi trakhi amaxesha amaninzi. Mhlawumbi ngakhoniswa mhlawumbi bona bazothi nithatha imisebenzi yethu ngoku ninika oololiwe. Ngaloo ndlela ke ngoku bakhalaze bathi sisusa isonka kubo etafileni. Xa ndizovala ndifuna unikhumbuza into yoba phaa kulaa ndawo ndisuka kuyo sasinotata omdala apha kwakuthiwa ngutata uBhayi abanye bebizwa ngokuba ngumntakabhayi. Wayesebenza phaya koololiwe, wayethanda ukuhambahamba imigama emide apha kumzila kaloliwe. Wayesoloko ephethe ke ihamela kunye nesipalele eqinisekisa uba akho bantu bazulazulayo phaya kwaye wayefaka isakhono. Into endiyithanda into yoba yayikhona intlonipho phaya kwakukho idisipline abantu babe nentlonipho kakhulu. Kwakhona ke sihlalo kufumanisa mhlawumbi ndikhe ndathi ngenye imini ndisuka ekhaya ndabona phaya kuloliwe emile ixesha elide ndazibuza umbuzo into yoba ingaba kwenzeka ntoni. Ndakuphakisa ukubona uba kukho iibhaki ze-Isuzu ezingqonge phaya. Kodwa ke ekuhambeni kwexesha ndafumanisa uba tyhini kukho ukwenziwa kwentambo apha zikaloliwe ivoltage eziphezulu kakhulu. Iyafuna ukuqashelwa naloo nto ke phaya koololiwe. Ingakumbi ke kuyafumanisa mhlawumbi ngamanye amaxesha kubakho ii-syndicates ezisebenzayo mhlawumbi nabantu abasebenza kooTransnet njalo njalo. Siyayicela ke niyiqwalasele naloo nto. Enkosi. Wassalamu alaikum. Good morning. My name is Imran Khan and I'm coming from Nyalsport. I just want to talk about Nyalsport and the railway there. You see, I had a book that I get from the lady that grew me up. She gave me that book and I read that book, I saw the pictures inside of that book, and I saw how beautiful the train stations were looking. But look at it now. Where are the train stations going now? I see I like to travel. I travel a lot. But now I have to take out money to use buses, where I could have used the train from here to Durban. As I see there, if I come in Durban there, I see there a Durban station. It's quiet. It's very quiet. No trains running there. You'll only get by the rural areas the trains is running. Metro rail, if I'm right, is running there. But what is happening here in the Western Cape? No trains running here. Transport is very expensive now. Fuel is going up. We're struggling with money here. We're struggling with money. I would suggest on
if we are going forward here, if we are helping one another, please let us bring back the train so Sosoloza can run again. Thank you. Goeiemôre. Goeiemôre, salam alaikum. My naam is Imran Khan en ek is van Nelspruit af en ek wil net graag praat oor die spoorweg daar. Ek het 'n boek gehad wat ek gegee is toe ek groot gemaak is met prentjies daarin en daar was prentjies van treinstasies daarin en dit was so mooi. Die treinstasies het so mooi gelyk. Nou wil ek graag weet, waar is daar treinstasies dan nou vandag? Ek reis baie, ek geniet dit om te reis en dit is verskriklik duur. Dit kos geld om busse te vat en as ek nou die trein van hier tot Durban toe sou wou vat, dan kan ek nie. En as ek nou daar in Durban aankom, dan vra ek myself ook af, waar is al die mense? Daar's niemand by die stasies nie, dis heeltemal verlate. Dit is maar al hoe stiller, miskien is daar nog die metro rail daar in die landelike areas in KwaZulu-Natal, maar hier in die Weskaap is daar ook niks meer nie. So, daar is geen treine nie, alles is duur, ons sukkel met vervoer, die petrolgeld styg al hoe meer. So as ons mekaar net kan help om die treine weer aan die ry te kry, Sosoloza moet weer ry. Baie dankie. Kakhulu igama lami ngu-Iran Khan sisuka eNelsport. Kukho inenekazi ethile ke apha elelandeka incwadana enemiboniso yololiwe. Imihle kakhulu loo miboniso leyo. Kodwa ke ngokukubonakala kwezinto ingathi asibabona oololiwe behamba. Ke mna ke ndingu-Iran ndihamba kakhulu kwelizwe. Amanye amaxesha ndiye kwiindawo ezifana noDurban ndisebenzisa ibhasi phaya. Ikakhulu ke xa ufika eDurban station uyofumanisa uba kuthulekile phaa ubone noololiwe behamba. Nalapha eKapa kuyobona oololiwe abasahambahambi kakhulu. Kwaye ke amaxesha amaninzi njengoba sisebenzisa ezi bhasi neziteksi njalo njalo, amaxabiso azo ayasibetha kakhulu epokothweni. Siyafuna ke ukuba sihlale sibuyise iitreyini ozingoshosholoza ukwenzela uba sikwazi ukuzisebenzisa. Enkosi. Goeiemôre, Chairperson, Commissioners. My name is Maria Fortuin. I'm from the EFF PCT. We welcome the broad objectives of the bill, but with the hope that the privatization of the rail is not sneak in this bill. We cannot allow a situation where the government sells out privatized rail for two simple reasons. Majority of South Africans are poor and do not own cars, their own cars. They rely on public transport, which is subsidized by the government except for the minibus taxis. Private transport is expensive. Taxis are convenient but expensive, as they are also privately owned. Taxis are not subsidized, yet they are currently the only reliable public transport in South Africa. We support the bill as the EFF. Thank you. Goeiemôre die voorsitter. Goeiemôre die voorsitter. Jammer, nie hoor. My naam is Maria Fortuin en ek is van die EFF. Goeiemôre die voorsitter. My naam is Maria Fortuin en ek is van die EFF. Ons verwelkom die breë doelwitte van hierdie wetgewing. Ons wil net vir u sê dat ons hoop nie dat privatisering hier gaan insluit nie. Ons redes hiervoor is tweeledig. Die eerste rede daarvoor is dat ons glo dat die meerderheid van die mense, ons weet, is arm. Hierdie mense maak staat op die regering vir subsidies met vervoer. Met die uitsondering van die taxibedryf, die minibus-taksies. Hierdie taksies is nie gesubsidieer nie. En is duur. Want die meerderheid van ons mense het nie eie vervoer. Ons het nie ons eie private
wil nie die spoorweg word geprivatiseer nie, maar dit ons wel besef dat die wet nodig is en ons dit ondersteun. Ek sien die baie dankie. Mario na ulilungu lwe-IFF uthi ke uyamkela incazelo ethi igaba lale sayinikwa ke apha ngethemba lwakhe xa sele kusebenza lo mthetho ilwayo ngoku akuzufakela kuqala ukuba akuyenza amashishini amqala nawo alawulayo ngoku xa sele kuphezulu lo mthetho kwakhona ke uthi uninzi abantu baseSouth Africa luprojekte kakhulu luxhomekeke kurhulumente uBritani ezothutho ziyabiza kakhulu kaba ngeli xesha siphila kulo ukuxhomekeka isithuthi esixhaphakele esixhomekeke kuzo ke iziteksi ezingafumani inkxaso ngurhulumente azifumani subsidy tax kurhulumente kanti ke xa kuhamba ilizwi lololiwe iba khona inkxaso efumanekayo iyacela ke ukuthi ke asincede ke ushabo ke aqaphele ukuthi thina ke siyayixhasa ke lo mthethilwayo ngethemba lokuba uzawuzisa uncedo ukuthi bantu bahluphekileyo kuba kaloku urhulumente uyayinikezela inkxaso ukusebenza izithuthi zabucala kubiza kakhulu akusilendi petroli ukuhlangezolo zonke ezo zinto zingxaki esijongene nazo singabahlali baseMzantsi Afrika kungoko sithi siyawuxhasa ke lo mthetho ngethemba loba xa usowusebenza uzawusebenzela uluntu kungasetyenziswa ushishino lwabucala ibe lilo ngoku oluthathela kulo ulawulo. Enkosi. Goeiemôre. Goeiemôre, ek is Williams, verteenwoordiger EFF. Ja, en my enige probleem wat ek het is alright om nader. Aangezien ek luister nou, die treine moet nou weer loop en dit moet in vol dwang wees. Maar as ons so beweeg en ons sien hoe die stasies verplunder is, ek dink daaraan sal ook moet aandag gegee word. Want in Beaufort West streek is dit nog net Beaufort West stasie wat daarom ten minste lyk na iets. Verder aan Merwel, Prins Albert, Lugamka en sowel as Nelspoort. Die stasies is uit mekaar uit. En ons mense wat van Nelspoort af en van Lugamka en Prins Albert Beaufort toe kom, moet soggens vroeg opstaan om bijvoorbeeld op die pad te staan, die wat die vervoer het, en dit is uiterstlik gevaarlik. So ek dink die trein se onkoste is baie van pasbaar vir ons gemeenskap, sodat ons kan travel waar ons wil wees. En die wereldwijdheidscijfer is net so hoog in Beaufort West, so ek dink dit sal 'n inspuiting wees vir die gemeenskap van Beaufort West, sodra die dienste geïmplementeer word. En die EFF ondersteun alles in die bil. En die laatste een is eintlik die veiligheid. En ek dink dat sal moet die veiligheid op die treine is baie van belang. Want daar gebeur baie dinge op die treine. Ons mense word geroof, doodgeskiet en alles vind plaas. So ek dink die regering in die Weskaap moet eintlik aandag gee aan Beaufort West, want hy gee nie aandag aan Beaufort West nie. Die regering praat net van die Kaap as hy praat in die Weskaap. So ek weet nie wat doen die premier Windy in die Weskaap nie. Dit is alles wat ek wil sê, dankie. Good morning, honourable members. My name is Sam Williams from the EFF. I would just like to say that we are definitely in favour of the trains running again in full force. But if that is to be the case, then I think it's also important to pay attention to the fact that the stations have been absolutely plundered. In Beaufort West, the station maybe still looks slightly like something. It resembles a station, but in the other small towns, Lugamka, Prince Albert, Nelspoort, the stations have absolutely been plundered. It looks terrible. The people there in those small villages need to get up really early to go to work, even before sunrise, and try to find ways to get to work, which is very dangerous. So yes, indeed, reinstating the trains would be very good for us. It would help us to travel to our jobs. The unemployment rates are also very high, so having the trains running again could indeed be a very necessary cash and job injection for us. So the EFF is therefore in favour of it. And lastly, I would like to address the issue of safety. Safety is very important for us.
Lots of bad things happened on the trains. People get murdered, people get shot, people get robbed, especially here in Beaufort West. And I would just like to ask that you pay attention to Beaufort West. Whenever there's conversations about the Western Cape, only the Cape itself gets mentioned. So I don't quite know what the Premier is doing just being in the Cape. It's important that you also pay attention to us in Beaufort West, and that is what I would like to request. Thank you. Umnumzana Sam Williams ke uthi yena ulilungu le-EFF be-EFF ke balapha uqinisekile bayixhasa into ebuyisa kwakhona kwimizila yololiwe uba mayiphinde isebenze uba uninzi labantu baseMzantsi Afrika bayasokola kwaye ke naxa ujongile izitishi inye iBeaufort West kuphela enendawo ekhangeleka inesitishi xa usihla uya kumapresa Fred kunye neYonkamka neNelsport izitishi zakhona ngamabhodlo zityhuthulwa umhla nezolo uthi ke ngolo kuyacela ukuthi ke kuqatshelwe ukuthi abantu bale ngingqi basokola kakhulu abezindawo sezibizile xa bephangela kunyanzeleka bavuke ngentseni bayome ekalini kwendlela babethe ubhontsi ukuze bafumane izithuthi loo nto ibeka ubomi babo esichengeni uyacela ukuthi ke xa ethetha ke ngokubuya kololiwe ibaluleke kakhulu loo nto ubuya kololiwe kuba izawubenza bakwazi ufika emisebenzini kwangethuba nangexabiso eliphantsi xa sisiza ke kwindaba yokhuseleko ubomi babantu balapha eBeaufort West lusemngciphekweni kakhulu kololiwe ukwenzeka izinto ezininzi ezilwaphulomthetho ubomi babantu busesichengeni kwaye ke iBeaufort West ayihoywanga xa kurhulumente iBeaufort West uba bakuthethwa nge-Western Cape okanye iNtshona Koloni kuthethwa ngeKapa kuphela akayazi inkulumbuso okanye iPremier walicala ucinga ntoni ke Beaufort West uyacela ukuthi iBeaufort West nayo mayibekwe esweni mayihoyeke urhulumente njengendawo ekhoyo ngolo hlobo ke abantu baseMzantsi Afrika baseBeaufort West ingakumbi i-EFF iyawuxhasa ke ukusebenza kwalo mthetho wokhuseleko kololiwe. Ek hoop is nog goeiemôre aan almal hier. Ek is 'n bietjie baie shaky maar my naam is Janto Carolus, ek is van Nelspoort. Ek is 'n gemeenskaplid van Nelspoort. So is vir my 'n voorreg om vanoggend hier in Beaufort West te kan staan as 'n buitedorp en nie van Nelspoort te verteenwoordig nie, maar om die concerns of wat daar ook al is vanoggend te reis. En ek dink ons is 'n klein gemeenskap in Nelspoort, daar is 'n stasie. Ek dink toe ek my oë oopmaak toe is Nelspoortstasie daar. Ons het gebruik gemaak daai tyd van Transkaroo treine ja, vir 'n 3 treine. Dit was 'n vervoermiddel vanaf Nelspoort, Beaufort West, Kaapstad waar ook al die trein gegaan het. En jy weet vanoggend staan ek sit hier en ek sê vir myself ek gaan niks sê of niks vra nie. Huidiglik sien ek is Transnet of Spoornet besig om veiligheidsnette op te sit in Nelspoort. En ek sien die treinspoor skei die gemeenskap van na die hospitaal en na die kliniek en na die polisiestasie. My concern is aan die einde van die dag, daar is nou 'n veiligheidsnet of daar word nou 'n sekere kilometer veiligheidsnet opgesit en ons geskei van die kliniek af. Wat vir my 'n concern is die feit dat die veiligheidsnet maklik miskien net vir 2 tot 3 maande daar gaan wees, dan word hy weer oopgeknip. Ek wil graag vra 'n plan B. Die plan A is daar, maar die plan B. As die veiligheid net, dis vir die tweede keer wat die veiligheidsnet opgesit word, en die eerste keer was hy ook deurgeknip en ons het maar weer daardeur beweeg oor die treinspoor wat ook 'n veiligheidshesed is. Ons kinders gaan oor die treinspoor, ons as ouers, wie ook al toegang het om tot die treinspoor te beweeg tot by die kliniek. My concern is, ek wil graag vra ons kinders loop van Nelspoortstasie af skool toe, elke oggend, elke middag. Klein kinders soveel so van die ouderdom van 6 jaar, 5 jaar, kleuterskool, sowel as graad R. Waar kan hulle vir ons die parlement, hulle moes nou vandag gekom, nee, tot in Beaufort West, hier is access tot alles, die youth up is die whatsoever, er is diensaal is daar, en wat is die veiligheidsding van, julle kom 1 keer of 2, 3 keer, of makkelijk 1 keer in 'n jaar, ja. Kom kyk bietjie in die buitedorp hoe lyk Nelspoort. Ek glo nie julle weet hoe lyk Nelspoort. Ja, miskien op die map gesien hoe lyk Nelspoort. Kom kyk 'n bietjie hoe lyk ons plekke Merwil,
Lugamka, kom kyk hoe lyk Lugamka-stasie. Kom kyk hoe lyk Merwil-stasie. Kom kyk hoe lyk die veiligheidsnette. Onze mense word doodgetrap op die trein. Onze mense gaan gooi hulle onder die trein, want dis die naaste uitweg. Daar is 'n veiligheids. Hy is dit. Daar is 'n brug miskien. Ek maak nou tipies as ons kliniek toe gaan, die brug. Maak vir ons 'n brug, 'n oorgangsbrug. Is miskien veiliger as wat ons oor die treinspoor beweeg. Ja, daar is die veiligheidsnet. Maar vir hoe lank gaan die veiligheidsnet daar wees? Vir hoe lank gaan die veiligheidsnet vir ons veilig hou? Vir hoe lank gaan julle nog of nasionaal waar ook al besluit op papier, okay? Ons vat hierdie som geld en ons maak 'n seker kilometer veiligheidsnet van Nelspoor, maar vir hoe lank gaan hy veiligheidsnet hou? Vir hoe lank gaan hy veiligheidsnet van Nelspoor of van Lugamka of wat ook al wat 'n stasie veiligheid hou? Vir hoe lank gaan die parlement of wie ook al nasionaal geld mors op veiligheidsnette as daar plan B's kan uitgewerk word? Ek dink miskien 'n veiligheidsbrug sal miskien vir Nelspoort haalbaar wees. Veral vir ons kinders wat met skool toe gaan van Nelspoortstasie af tot in Nelspoort. Ons wat kliniek toe moet gaan, polisiestasie moet gaan, is 'n maklike uitweg om oor die treinspoor te gaan om tot die polisiestasie te kom. Maar wat van iemand anders? Dankie. Ek weet nie ek nou reg gepraat of wat nie, maar dis my concern hoor. Is Aba kodwa ke akazange uzikhokhela eNelsport akanguye ummi waseBeaufort West kodwa ke uzile apha kumnandi umamela inkxalabo zabantu neengxaki zabo babethetha apha kodwa ke ngoku yena uzothetha nje ngebencinci ukuqabuka kwakhe yena ekhula njengomntana kwakho itreyini apha izokuba yiTranscab loo treyini yayiluncedo kakhulu kuba ithutha zonke izitishi ezi isisa wonke umuntu kwindawo afuna uya kuyo akayazi uba ikwenzeka ntoni ngaloo nkonzo uthi ke uhleli apha ebukela ukuthi mhlawumbi norhulumente wesizwe unombono omhle woba makazokufakela ucingo xa bethetha ngokhuseleko bathetha ngokufakela ingcingo ecaleni izindakaloliwe intle loo nto kuthilelela abantu banganyathula zithi kodwa ke ingxaki yoba ke eli cingo liyasohlula siluluntu phaya
kule ndawo sihlala kuyo kuba ke ndiphakathi kwethu kunye nekliniki ndiphakathi kwethu kunye ne-police station xa kufunekile kulula ukufuna ke umzila kaloliwe ungakhange uthintelwe intanethi kodwa ke kwingxaki yoba xa uphumela phaya ube kubomi bakho esichengeni xa uwela umzila kaloliwe ngaphandle ke kwendawo ekhuselekileyo uthi ke ixalabo yakhe kakhulu ngabantwana abahlala esiteyisini phaya ke eNelsport besiya esikolweni abanye baneminyaka 5 6 basahamba iChris basaya ko-grade R kodwa ke ufuneke benqumle kumzila kaloliwe ungumntu omdala usenokwazi ukuphumelela wena mhlambi uqhashe kodwa ke ngokwingxaki awuzosoloko uqhasha qho xa uwela umzila kaloliwe uhamba ngenyawo uthi ke ingxaki yakhe ke urhulumente unombono omhle wokucinga ukhuseleko kodwa ke mabayeke usebenzisa imali ngendlela engazinzanga elaa cingo la-safety net eseliqala komzila kaloliwe ngumbono omtsha kodwa ke awuzinzanga ngenxa nto yoba ke uhlala nje iinyanga zibe 2 zibe 3 bayiqhawule abantu banqumle ngapha kwelo cingo urhulumente makakhangele isisombululo esizinzileyo esifana nebhlorho yowela umzila kaloliwe leyo ke indlela efanelekileyo yosebenzisa imali ufuna ucela ke ukuthi urhulumente kuzoba lixesha elingakanani echitha imali ixesha elingakanani echitha ixesha lakhe khanike nize kwiindawo zethu ezifana neLesworth iLeeugamka nePrince Alfred nike nizojonga indlela izitishi eziyabantu indlela basokola ngayo kuba kaloku ngeminyaka xa nisiza nize Beaufort West aniyi kwezaa ndawo noba kukanye ngonyaka khanike nisambele kwezaa ndawo niyipalamente ndike nibone indlela esiphila ngayo kucela ke urhulumente mayiqaphele kakhulu into yokhuseleko yona into esiyifuna kakhulu kodwa hayi nge-safety net makukhangelwe ibhlorho ukuze yona into izawuhlala izinze unaphakade. Thank you very much. I'm going to give the mic to Honorable Mabena, which will do the vote of thanks and explain to you what happens next, and then I will close the meeting. Honorable Mabena. Thank you very much. Viva Takapai, viva. Viva Takapai, viva. Viva van die Beaufort West gemeenskap, viva. Viva van die Merweville gemeenskap, viva. Viva van die Nelsport gemeenskap, viva. Mandla! Mandla! Away with death on our rail tracks, away. Away with the deaths on our rail tracks, away. Thank you very much. Baie dankie vir jou deelname aan die verrigtinge vandag. Ons is baie dankbaar en ook vir jou betrayers. En ons sal beloof dat jou betrayers is baie belangrik vir ons en vir die proses. En weer ons sê dat die veiligheid na die treine is baie belangrik vir ons en van almal en die gemeenskappe. Again, thank you very much, but colleagues, I want to say that the bill cycle, this is a Section 76 bill, so what it means is that it affects provinces in the greater scheme of things, and that the process now, the stage that the bill is in, it's with the Portfolio Committee on Transport. That is why we are having public hearings, that we came out all the way here, because we believe that your views are very important and that your contributions are very important, but that also railway safety is very, very important to us.
Again, that will say that once the bill is done, it will go back to the NA and then it will be sent to the select committee in the National Council of Provinces, which they will also deliberate and debate on it, and then they'll also take a decision if they need to also do their own leg in terms of public hearings. And once that is done, if everything is, if it's passed in the NCOP, therefore it can also, it will go back to the NA to be passed and then sent for ascension by the president, and then finally it is made law. And again, thank you to all those that we saw that they were writing, that they sent a written submission to the table on the right, to all our colleagues, and we are saying that they can still send those views via email. I forgot the email, but I think it's Valerie's email. It's vicarelse@parliament.gov.za, and it's there on the paper that you were given. So all of you that did that, we were very grateful and thank you. And even when we leave here, if you still have some views, if you get home, discuss with your family some additions that you might have forgotten, you can still send those views to vicarelse@parliament.gov.za. So asseblief, dit is nog nie te laat nie. Jy kan ook 'n skriftelike inset lewer. Stuur dit jou e-pos aan parliament.gov.za. Baie dankie vir die almal wat kan wanneer jy dit weer skryf en Again. Again, thank you very much to everyone that was here. Also like to thank our interpreters. They gave us a detailed account of what was happening here today. I think thank you very much to all of you. But again, as I close, again I want to say, bye, danke for your telname and the vertech, yeah, hey, yeah, that word. Vandaag en ons baie dankbaar en ook vir jou betrayers, and we can also promise
that all your contributions are going to be taken very serious. And again, viva van die Beaufort West Gemeenskap, viva! Viva van die Merweville Gemeenskap, viva! Viva van die Nelsport Gemeenskap, viva! Mandla! Ek wil net dankie sê vir almal wat opgedaag het vanoggend en ek wil hê julle moet julle self baie hartlik hande klap gee want dit is julle wat hierso moet wees. And as I close the meeting, I can see that this is a very, very nice community to work in. I think I'll come back on my own someday. But on that point, this meeting is adjourned. Thank you very much. Whoa, before you, there is something prepared for food. I nearly forgot about the food. You're so friendly, I forgot. Usually we have to give food to give friendliness. So, please be seated. They will assist you from here after we've left. Thank you. Umama uShandela ucela sivale ngomthandazo bethuna sihamba ngezithuthi endleleni ezinobungozi ucela sivale ngomthandazo. umsebenzi baye